Alright folks, welcome back. It's me, MrNuclearMonster. You can also call me Jack. I'm back again. I'm just floating in space. Yeah, I'm back again for day 875, I believe it'll be, of learning German. I'm learning German using Duolingo, Memrise, and other tools. But before we get started, I do want to thank Mr. Peter Selk for the music we're listening to right now. You can find more about Peter Selk at kestrelpie.co.uk. Peter Selk is a fantastic composer, musician, highly recommended, easy to work with, cool person overall. There's a new GeForce driver available according to this notification on my desktop. And yeah, well, I do also want to thank Kyster for the rain sound we're going to listen to while we're playing, or while we're learning, as it were, with Duolingo and Memrise and other tools. Kyster uploaded this rain sound, this one right here, to freesound.org under a Creative Commons license, which is much appreciated. It's a cool thing to contribute to a community sound library like freesound.org. So yeah, thank you to Kyster, thank you to Peter Selk. Let's get started. Thank you to you for tuning in. Let's hop over here, full screen that. Don't do that, I don't want that. Do this. Alright. Hope you're having a good day. See where that leaderboard's at. 22nd place, that's no good. That is no good at all. I've got a friend's quest here, nice. Hit the left button over here, make me a little bit tinier, perfect. Exactly how small I should be. Alright, let's help find a lost passport. Zwanzigsten. Der Pass war nicht im Geldbeutel, er war noch im Koffer. The passport was not in the wallet. It was in the suitcase. Der Pass war nicht... Still. Knock. I missed the knock. Der Pass war nicht im Geldbeutel, war noch im Koffer. The passport was not in the wallet, it was still in the suitcase. Headphones ist Kopfhörer. Eigentlich war der Pass die ganze Zeit in der Schublade. Actually, the passport was in the drawer the whole time. Eigentlich war der Pass die ganze Zeit in der Schublade. Actually, the passport was in the drawer the whole time. Snap ist Nickerchen. Der Pass war die ganze Zeit in deinem Geldbeutel. The passport was in the... Hey, Superminox, welcome back. The passport was in the wallet the whole time. Oh, in your wallet. In your wallet the whole time. What are you doing with the passport in there? Der Pass war die ganze Zeit in deinem Geldbeutel. The passport was in your wallet the whole time. Hast du unter dem Kühlschrank gesucht, ist der Pass da? Hast Du du unter dem dem Kühlschrank Kühlschrank gesucht? Hast du unter dem Kühlschrank gesucht, ist der Pass da? Pass da. Pass da. Hast du unter dem Kühlschrank gesucht, ist der Pass da. Did you look under the refrigerator? Is the passport there? Pass da. Ich wohne seit 2010 in Deutschland. Guess under the Kühlschrank it might have some pasta sauce on it. Oh my gosh. Ich wohne seit 2010 in Deutschland. Oh, I've lived in Germany since 2010.
Ich wohne seit 2010 in Deutschland. I have lived in Germany since 2010. Hast du schon im Geldbeutel gesucht, war er leer? Schon. Im Geldbeutel gesucht. Er war leer. Hast du schon im Geldbeutel gesucht, war er leer? Er war leer. War War there? er leer. Which is a very different meaning to war with leer. Did you already look in the wallet? Was empty. Hast du schon im Geldbeutel gesucht? War leer? Hast du schon unter diesen 500 Gummibärchen gesucht? Schon. Hast du schon unter diesen 500 Gummibärchen gesucht? 500 Gummibärchen. Hast du schon unter diesen 500 Gummibärchen gesucht? That is what they said. Did you already look under these 500 gummy bears? Hast du schon unter diesen 500 Gummibärchen gesucht? Wir haben nur ein paar Stunden gesucht, gibst du schon auf? Wir haben nur ein paar Stunden gesucht. Wir haben nur ein paar Stunden gesucht, gibst du schon auf? Gibst du schon auf? Schon auf. We have only looked for a few hours. Gibst du schon auf? Do you give up? Are you already giving up? Oh, I see now. We've only looked for a couple hours. Are you already giving up? Well, I would say paar is more like a few, because it doesn't say like two. Wir haben nur ein paar Stunden gesucht. Gibst du schon auf? We've only looked for a couple hours. Are you already giving up? Der Pass war nicht im Geldbeutel, er war noch im Koffer. The passport was not in the wallet. It was still in the suitcase. Oder der Pass war nicht im Geldbeutel. War noch im Koffer. Oh man. Pasta. That one was good. An XP boost. It's just what I needed. What was my goal with the Friends Quest this week? Complete 20 lessons. Oh. That's not so bad. Actually, the trick to that is to do these low mistakes. And then you get it pretty quick. Okay. Ja, trägt seine Kopfhörer, kann nichts hören. Yes, he is wearing his headphones. He can't hear anything. Ja, trägt seine Kopfhörer, kann nichts hören. Yes, he is wearing his headphones. He can't hear anything. Der Pass war nicht im Geldbeutel, er war noch im Koffer. Passport was not in the wallet. It was still in the suitcase. Der Pass war nicht im Geldbeutel, war noch im Koffer. Yes, I can hear you better without headphones. Ja, ich kann Sie hören. Hören besser ohne Kopfhörer. Hören. Kopfhören. There we go. Yes, I can hear you better without the headphones. Ja, ich kann Sie besser ohne die Kopfhörer hören. Which comics was your passport under? Welchen? Welchen? That's not right. Unter. That's how it starts. Under. Welchen Comics? War dein Pass? Unter welchen Comics war dein Pass? Which comics was your passport under? There we go. 20th place. No pasta. 22nd place. What? Some other folks must be learning at the same time I am. Yeah, clearing up low mistakes is a great way to get through the complete 20 lessons friend quest very quickly. You can just get like one or two mistakes and it counts. Any amount isn't Hallo clear. Max, was gibt's Neues? Hello Max, was gibt's Neues? Hello Max, what's new? Was hast du gestern gemacht? Hast du gestern gemacht?
what did you do yesterday? Was hast du gestern gemacht? Hallo Anna, was gibt's Neues? Hello Anna, what's new? Hello Anna, was gibt's Neues? Warum hat Peter über mich und meinen Hund gesprochen? Über mich und meinen Hund gesprochen. Why did Peter speak about me and my dog? Oder warum hat Peter über mich und meinen Hund gesprochen? Worüber hast du mit Nina gesprochen? What did you speak about, or what did you speak about with Nina? There we go. Worüber hast du mit Nina gesprochen? What did you speak about with Nina? Was habt ihr im Urlaub gemacht? Habt ihr im Urlaub gemacht? Was habt ihr im Urlaub gemacht? Oder what did you do on vacation? Worüber habt ihr gesprochen? Worüber habt ihr gesprochen? What did you speak about? Gesprochen, gebrochen, gesprochen. Ich möchte mit deiner Mama sprechen. Ist sie da? Möchte mit ist deiner Mama sprechen. Ist sie da? I'd like to speak with your mother. Is she, or your mom? Is she there? Ich möchte mit deiner Mama sprechen. Ist sie da? Ich habe 1,5 Stunden mit meiner Mama gesprochen. Gesprochen. Ich habe 1,5 Stunden mit meiner Mama gesprochen. I spoke with my mom for 1.5 hours. What did you do on the weekend? Was hast du? Was hast du am Wochenende gemacht? Was hast du am Wochenende gemacht? What did you do on the weekend? Ich habe 1,5 Stunden mit meiner Mutter gesprochen. Gesprochen. I spoke with my mother for 1.5 hours. Oder ich habe 1,5 Stunden mit meiner Mutter gesprochen. Want to speak with Mia? Is she there on campus? Ich will mit Mia sprechen. Ist sie Oh, is she there or on campus? Ist sie da? da oder auf dem Campus? There we go. I want to speak with Mia. Is she there or on campus? Ich will mit Mia sprechen. Ist sie da oder auf dem Campus? Hast du über den Termin bei der Ärztin gesprochen? Hast du über den Termin bei der Ärztin gesprochen? Aber. Über. Did you make... Is this like asking, did you make an appointment with the doctor, or did you speak about the appointment at the doctor's? Oh, interesting. Hast du über den Termin bei der Ärztin gesprochen? That seems like a strange thing to say. Did you speak about the appointment at the doctor's? Hast du über den Termin bei der Ärztin gesprochen? I spoke with my mom for 1.5 hours. Ich habe mit meiner Mama 1,5 Stunden gesprochen. There we go. I spoke with my mom for 1.5 hours. Ich habe mit meiner Mama 1,5 Stunden gesprochen. What did you speak about with your boyfriend, Ruba? Worüber hast du mit deinem Freund gesprochen? Ruba, hast du mit deinem Freund gesprochen? What did you speak about with your boyfriend? What's new in Bonn? Can I visit you soon? Was gibt's Neues in Bonn? Kann ich dich bald besuchen? What's new in Bonn? Can I visit you soon? Oder was gibt's Neues in Bonn? Kann ich dich bald besuchen? What did you do yesterday? Was hast du gestern gemacht? Nice double XP on that one. 19th place. We'll see how long that lasts. No mistakes to work on.
Ich habe mit meinem Bruder über sein Studium gesprochen. Ich habe mit meinem Bruder über sein Studium gesprochen. I spoke with my brother about his studies. Ich habe mit meinem Bruder über sein Studium gesprochen. Hat er schon eine Wohnung in Paris gefunden? Schon. In eine Wohnung. Hat er schon eine Wohnung in Paris gefunden? In Paris gefunden. Hat er schon eine Wohnung in Paris gefunden? Did he already find an apartment in Paris? Was gibt's Neues dieses Semester? What's new this semester? Was gibt's Neues dieses Semester? Macht er wirklich mit seinem Freund Schluss? Er wirklich mit seinem Freund Schluss. Is he really breaking up with his boyfriend? Macht er wirklich mit seinem Freund Schluss? Wie lange dauert ein Semester in Deutschland? How long does a semester last in Germany? Wie lange dauert ein Semester in Deutschland? Warum ist sein Studium so schwierig? Kann er Hilfe finden? Sein Studium so schwierig. Warum ist sein Studium so schwierig? Kann er Hilfe finden? Er Hilfe finden. Why are his studies so difficult? Can he find help? Warum ist sein Studium so schwierig? Kann er Hilfe finden? He can't find an apartment. It's too difficult. Er kann keine Wohnung finden. Es ist zu schwierig. He can't find an apartment. It's too difficult. Er kann keine Wohnung finden. Es ist zu schwierig. Ich glaube, sie macht mit ihm ganz bestimmt Schluss. Ich glaube, sie macht mit ihm ganz bestimmt Schluss. Mit ihm ganz bestimmt Schluss. I believe she is definitely breaking up with him. I believe she will definitely break up with him. Ich glaube, sie macht mit ihm ganz bestimmt Schluss. Not sure how we're implying this is future tense, but alright. Why are studies so difficult? Can you find help? Warum? Sein. Sein. Ist sein. Studium. So. Schwierig. Kann er Hilfe finden? Warum ist ein Studium so schwierig? Kann er Hilfe finden? Why are studies so difficult? Can you find help? Nein, er hat noch keine Wohnung in München gefunden. Noch. No, he hasn't found an apartment in Munich yet. Nein, er hat noch keine Wohnung in München gefunden. How long does a semester last in Germany? Wie lange? Wie lange dauert ein Semester in Deutschland? Wie lange dauert ein Semester in Deutschland? How long does a semester last in Germany? Sein Abflug ist morgen. Er hat seinem Hund nichts gesagt. Sein Abflug ist morgen. Er hat seinem Hund nichts gesagt. His departure is tomorrow. He hasn't said anything to his dog. Gesagt. Gesund. Gesagt. He hasn't tell her. He hasn't found an apartment yet. Er muss. Ihr. Sagen. Er hat keine Wohnung gefunden. Wohnung. Noch keine Wohnung gefunden. Er muss ihr sagen, er hat noch keine Wohnung gefunden. He hasn't tell her. He hasn't found an apartment yet. Mein Bruder hat seiner Freundin noch nichts gesagt. Noch. My brother hat seiner Freundin noch nichts gesagt. My brother hasn't said anything to his girlfriend yet. My brother doesn't want to break up with his boyfriend. Mein Bruder will sein Freund nicht. Schluss. Oh, it's mit. Schluss mit sein Freund nicht. Schluss machen. What did I get wrong? Mein Bruder will nicht
will nicht. Er will mit seinem Freund nicht. Es will nicht mit seinem Freund Schluss machen. Warum hat er seinem Freund noch nichts gesagt? Na, noch. Why hasn't he said anything to his boyfriend yet? Warum hat seinem Freund noch nichts gesagt? I spoke with David about studies. Ich habe mit David über seinem Studium gesprochen. Ich habe mit David über sein Studium gesprochen. I was so close. My brother doesn't want to break up with his boyfriend. Mein Bruder. Mein Bruder will nicht mit seinem Freund Schluss machen. Mein Bruder will nicht mit seinem Freund Schluss machen. I spoke with David about studies. Oh, what did I get wrong last time? Über sein Studium gesprochen. Ich habe mit David über sein Studium gesprochen. I spoke with David about studies. Alright. I've got 2 mistakes. I can definitely practice those just to get 4 XP really easily, but also to quickly get another lesson marked as done. My brother doesn't want to break up with his boyfriend. Mein Bruder. Bruder will nicht mit sein Freund machen. Alright, I spoke with David about studies. Ich habe mit David über sein Studium gesprochen. Perfect. Okay. Haustiere. Pets. Total. Totally. Komisch. Strange. Woche. Week. Ihr Freund war total faul, er hat nie abgewaschen. Freund war total faul. Ihr Freund war total faul, er hat nie abgewaschen. Abgewaschen. Her boyfriend was totally lazy, he never did the dishes. Freund war total faul, hat nie abgewaschen. Anna war immer müde, ihr Freund hat geschnarcht. Anna was always tired, her boyfriend snored. Anna war immer müde, ihr Freund hat geschnarcht. This is a hilarious word. David hat vielleicht einmal pro Jahr abgewaschen. Vielleicht einmal pro Jahr abgewaschen. David did the dishes maybe once per year. Oh no. David hat vielleicht einmal pro Jahr abgewaschen. She was strange. She had almost 1,000 plants. Sie war komisch. Sie hatte. Ha. 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 Eintausend Pflanzen. She was strange. She had almost 1,000 plants. Sie war komisch. Sie hatte fast 1,000 Pflanzen. Warum hat er die ganze Nacht Fisch gegrillt? Warum hat er die ganze Nacht Fisch gegrillt? Why did he grill fish the whole night? Warum hat die ganze Nacht Fisch gegrillt? Sounds like a supervillain that's like their shtick, is that they're always grilling fish for some reason. I don't know why. Warum hat die ganze Nacht Fisch gegrillt? Why did he grill fish the whole night? Ihr Freund arbeitet nachts und hat den ganzen Tag geschnarcht. Her boyfriend works at night and snored the whole day.
Ihr Freund arbeitet nachts und hat den ganzen Tag geschnarcht. Her boyfriend works at night and snored the whole day. Oh, I didn't put the day word. Oh no. Oh well, I'll get next time. Did her girlfriend talk on the cell phone the whole night? Hat ihre Freundin die ganze Nacht Handy gesprochen? Oh, it was Handy gesprochen. Hat ihre Freundin die ganze Nacht am Handy gesprochen? Did her girlfriend talk on the cell phone the whole night? Meiner Schwester geht's gut. Sie studiert in Berlin. It's going good or well for my sister. She is studying in Berlin. Meine Schwester geht gut. Geht's gut. Entschuldige. Meine Schwester geht's gut. Sie studiert in Berlin. It's going well for my sister. She is studying in Berlin. She always did the dishes. He only played video games. Hat. Hat. Sie. Hat. Immer. Abgewaschen. Er hat nur Videospiele. Ah, gespielt. Ich gespielt. Er hat immer abgewaschen. Sie hat immer abgewaschen. Er hat nur Videospiele gespielt. She always did the dishes. He only played video games. Sie war komisch. Sie hatte fast 1000 Pflanzen. She was strange. She had almost 1000 plants. Sie war komisch. Sie hatte fast 1000 Pflanzen. Ich schnarche ganz bestimmt nicht, aber Anna schnarcht immer. Schnarcht, Nacht, schnarcht. I definitely don't snore, but Anna always snores. Ich schnarche ganz bestimmt nicht, aber Anna schnarcht immer. Who usually does the dishes, your sister or her boyfriend? Wer? Wer? Wäscht meistens ab. Deine Schwester oder ihr Freund. There we go. Who usually does the dishes, your sister or her boyfriend? Wer wascht meistens ab, deine Schwester oder ihr Freund? Meine Schwester wäscht immer ab, sie ist sehr ordentlich. Wort. Wäscht. My sister always does the dishes, she's very tidy. Meine Schwester wascht immer ab, sie ist sehr ordentlich. As she broke up with him, he always snores. Sie hat mit ihm Schluss gemacht. Er hat immer geschnarcht. She broke up with him, he always snored. Sie hat mit ihm Schluss gemacht. Er hat immer geschnarcht. It's unfortunately going badly for my sister. She is sad. Meiner Schwester. Geht's. Leider. Schlecht. Sie ist traurig. It's unfortunately going badly for my sister. She is sad. Meine Schwester geht's leider schlecht. Sie ist traurig. I definitely don't snore, but Anna always snores. Ich schnarcht ganz bestimmt. Nie. Nie. Nicht. Aber Anna. No, shoot. I have to go all the way back to the start. It's Aber Schnarke. Anna. Nicht. Schnarche. Ganz bestimmt. Nicht. Aber Anna. Schnarcht. Immer.
There we go. I definitely don't snore, but Anna always snores. Ich schnarche ganz bestimmt nicht, aber Anna schnarcht immer. Ihr Freund arbeitet nachts und hat den ganzen Tag geschnarcht. Ihr Freund arbeitet nachts und hat den ganzen Tag geschnarcht. Your boyfriend works at night and snored the whole day. Did her girlfriend talk on the cell phone the whole night? Hat Ihre Freundin die ganze Nacht am Handy gesprochen? Had ihre Freunde die ganze Nacht am Handy gesprochen? Did her girlfriend talk on the cell phone the whole night? I like the idea of her snoring on the cell phone. Hat ihre Freundin die ganze Nacht am Handy geschnarrt? She always did the dishes. He only played video games. Sie hat immer abgewaschen. Er hat nur Videos gespielt. Er hat immer abgewaschen. Er hat nur Videospiele gespielt. She always did the dishes. He only played video games. Oh, no more double XP? Oh well. 15th place. That's much better from where I was, but it's a nice straight shot from 23rd to up to 15th. It's hard to distinguish yourself along this line until you get to at least 4th place or so, which would be tough. Real tough this week. First place. How much does first place have? First place has 2,600. Let's hit mistakes. So you get another lesson complete. Ihr Freund arbeitet nachts und hat den ganzen Tag geschnarcht. Her boyfriend works at night and snored the whole day. Ihr Freund arbeitet nachts und hat den ganzen Tag geschnarrt. Did her girlfriend talk on cell phone the whole night? Hat ihre Freundin die ganze Nacht am Handy gesprochen? Hat ihre Freundin die ganze Nacht am Handy gesprochen? Did her girlfriend talk on cell phone the whole night? She always did the dishes. He only played video games. Sie hat immer abgewaschen. Er hat nur Videospiele gespielt. She always did dishes. He only played video games. Sie hat immer abgewaschen. Er hat nur Videospiele gespielt. Okay. Let's go ahead and try to do one more before we close out with learning German for tonight. Mein Papa hat ein Surfbrett auf dem Flohmarkt gekauft. Ein Surf auf dem Flohmarkt My gekauft. dad bought a surfboard at the flea market. Mein Papa hat ein Surfbrett auf dem Flohmarkt gekauft. My mom bought a surfboard. Meine Mama hat ein Surfbrett gekauft. Meine Mama hat ein Surfbrett gekauft. My mom bought a surfboard. Deine Eltern sind echt cool. Sie sind im Urlaub gesurft. Echt cool. Sie sind im Urlaub gesurft. Your parents are really cool. They surfed on vacation. Deine Eltern sind echt cool. Sie sind im Urlaub gesurft. Sie konnten den neuen Film nicht sehen. Sie waren im Club. They weren't able to watch or see the new movie. They were in the club. Sie konnten den neuen Film nicht sehen. Sie waren im Club. They weren't able to see the new movie. They were in the club. Deine Mutter ist jetzt Rentnerin. Wie geht's ihr? Ist jetzt Rentnerin. Wie geht's ihr?
Your mother is now a retiree. How's it going for her? Deine Mutter ist jetzt Rentnerin. Wie geht's ihr? Warum konnten deine Eltern den neuen Film nicht sehen? Why weren't your parents able to see the new movie? Warum konnten deine Eltern den neuen Film nicht sehen? Why weren't your parents able to see the new movie? Sie haben den Film nicht gesehen, sie waren in Island. Nicht gesehen. Sie waren in Island. Sie haben den Film nicht gesehen, sie waren in Island. They didn't watch the movie, they were in Iceland. Sie haben jetzt ein Surfbrett. Sie können jeden Tag surfen. They now have a surfboard, they can surf every day. Sie haben jetzt ein Surfbrett, sie können jeden Tag surfen. Sie haben in Mallorca keine Filme gesehen. Gesehen. Gehen. Gesehen. Sie haben in Mallorca keine Filme gesehen. They didn't watch any movies in Mallorca. They didn't watch the movie, they were in Iceland. Sie haben den Film nicht gesehen. Sie waren in Island. Sie haben den Film nicht gesehen, sie waren in Island. They didn't watch the movie, they were in Iceland. Nein, aber meine Eltern sind jeden Tag gesurft. Gesurft. No, but my parents surfed every day. No, nein, aber meine Eltern sind jeden Tag gesurft. It's going really fantastically for my father. Meinem Vater geht's echt fantastisch. Meinem Vater geht's echt fantastisch. It's going really fantastically for my father. Meine Mama ist jetzt Rentnerin und sie ist echt glücklich. Recht. Echt. My mom is now a retiree and she's really happy. Meine Mama ist jetzt Rentnerin und sie ist echt glücklich. Did your parents really surf in Mallorca? Sind deine Eltern in Mallorca wirklich gesurft? Sind deine Eltern in Mallorca wirklich gesurft? Did your parents really surf in Mallorca? Do your parents want to see the new movie or go surfing? Wollen? Wollen deine Eltern den neuen Film sehen oder surf gehen? Wollen deine Eltern den neuen Film sehen oder surfen gehen? Would your parents want to see the new movie or go surfing? His job is stressful, but he is now retired. He's a retiree. Sein Job war stressig, aber jetzt ist er Rentner. There we go. Sein Job war stressig, aber jetzt ist er Rentner. It's going really great for my mother. Meine Mutter. Oh, how do you say this? Es geht wirklich toll. No, that's not it. Maybe it's meiner Mama geht's wirklich toll? I don't know. Wirklich toll. I'm just gonna put that in. Hey, I was right. It's going really great for my mother. Meine Mama geht's wirklich toll. I got to it in the end. Alright, well, I was planning on playing games, but now I am pretty exhausted. I apologize. I'm in 13th place here. I think I'm going to call it for this evening. I'll be back tomorrow from learning German and games. I should get some rest and have a little bit more energy to stay up a little bit later tomorrow night and play a few video games. But I think if I keep my eyes open now, I'm just going to get more and more exhausted and have not enough energy to keep going. So thanks for tuning in. I'll be back next time for some more. It says day 874, doesn't. It's day 875. That's just how tired I am. Let me fix that. For the last second, it'll say the right day. Alright, have a good one, folks. Tschüss.